Huray man na sa Ginoo, paluhuray man na, pakubalay man na sa tuhod, papunuay man na sa balang Espiritu. Okay? Every church should begin its evangelistic efforts with an emphasis on what? Seeking God and experiencing spiritual revival and reformation. Ingon diri si Ellen White, no growth is possible and no plans can be successful without what? Without the presence of God and the power of God in our lives. Wala yung pagtubo, wala'y plano nga mulampos kung wala ang presensya sa kahon sa balang Espiritu. Okay man nga inyo ng picturean. Ayaw mong kabalaka kay tagaan ng materials tanan. Okay? Kung di mo makaapas, okay lang. Pero picturean po ninyo kay ganahan nyo masabasahon, mintas di pa malawak ang materials, okay lang. 1 Corinthians 3:6, I planted, Apollos watered, but God gave the what? Gave the increase. So, number 1, what's to? Everybody? Emphasize spiritual revival. Spiritual revival. Number 2, everybody? Establish an interestless and review process. Getting members involved in making disciples is about generating and working with interest. Meaning, magpili mo sa iglesia o kanang gitawag og interest coordinator. Unsa man ang interest? Kana bang mga tao nga dili pa Adventist pero interesado sa atong programa, interesado sa kabatuoran, dili pa bautismo, wala pa na bautismo sa atong iglesia. Mga interesado na, di ba interest ang ngalan na. Every church should compile, regularly review list of these individuals to make a follow-up. So, ingon diri, encourage the interest coordinator to ensure that every interest is personally and promptly followed up by assigned lay persons. So, kung tanan ko ninyo, matag iglesia, doon na ba tayo interest coordinator? Wala, oy. So, yan. Wala, oy. Wala. Wala. Sa una raman na. Kasi wala. Nawala. Wala lagi. Tampan lang. Sa una,